Low altitude fam, good morning and welcome to day 34 of 90 days of vlogging. Hope mnaendelea poa. Hope you are staying hydrated and everything. Niko tawe naitwa Morris, Illinois. Nilitoka kumake delivery yangu huko Wilmington. Enye, kusema ukweli, saa zingine nasomanga reviews za place. Nashanga kwa nini watu wana complain. Naenda na experience yote ndo na realize, okay, sasa naona kwa nini watu wana complain. Juu ni mbaya. Ni mbaya. Nilishamalizana na huko, nimekuja hata niweke mafuta. At least this time mimi mzigo wamenipea dopoa ya mafuta. So probably hata nikimaliza nikishajaza tanks zote nikishajaza, staff to worry about mafuta for a good maybe anyway ni wongo. Probably nitaweka mafuta tena in the next couple of days. But before hata tuende mbali, nilikuwa mnadhani nimesahau, si ndio? Riddle ya leo lazima muokote. Aya. Mko ready? What has cities but no houses, forests but no trees, and rivers but no water? Narudia tena. What has cities but no houses, forests but no trees, and rivers but no water? Mniwekee answer hapo kwa comment section. Anyway, wacha nikimbuko ndani nioshe mkono. Nikuje tuendelee na hii drive. Sijui nitapaka wapi but tutajua mbele. Baadaye wadau. My beautiful lovely people, welcome to, is this Wisconsin Dells or Baraboo? I think this right here is saying Wisconsin Dells. This other side, yeah, I'm actually in Wisconsin Dells, but Baraboo is right behind me. Hope y'all doing good, hope y'all feeling great. Let's just say my day is done with. I'm parked over here at this Quick Trip, and I'm happy I'm actually parked at a Quick Trip for the simple fact that shoot me if you want, I really don't care. Quick Trip is one of the best truck stops, and I'm talking about Quick Trip with a K, not with a Q. Take my glasses off for this so y'all can know I'm serious. Quick Trip with a K is one of the best truck stops out here. Number one, this one I'm parked at, a lot of parking. The store literally feels like the store feels like a supermarket. It feels like it's way better than, bruh, nah, I don't want to get into it. Psych! But yeah, taking a 10-hour break, and then I'm 3.5 hours away from where I'm not picking up. I love picking up stuff. From where I'm dropping off this next load. I'm definitely gonna be calling it a night now that I'm here with y'all. Let's go ahead and check. I got a load sent in while I was driving, so let's go ahead and see. And the load is proposed next load. New Ulm, Minnesota, going to Springfield, Missouri. I don't like this. The load is going to Springfield, Missouri, basically towards the terminal. So I will say this: sometimes when you get sent to the terminal, you gotta shake in your Timbs a bit. Oh, scary! Oh, shiver my timbers! Shut up, man! Because you don't know why they're sending you to the terminal. You never know. But I think this should also work in my favor because at the same time I need tires. Like, I need tires seriously. But I don't want to go there because last time I had to learn my lesson the hard way. I went in there, I dropped off a load at the Associated Wholesale Grocers next to the terminal. As soon as I was done there, I swung by the terminal to basically take a 10-hour break. Let me tell you, my people, I ended up losing the empty trailer I came with. That's number one. Number two, getting a load out of there was hectic. So the best thing I'll do is I'll wait for them to, once I get another load out of where I'm dropping off, is when I'll swing by the terminal and do what I need to do. Let me go in here and find something to eat, because it's 7 o'clock in the morning. Let me go find something to eat, and then I'll tap in with you guys later this afternoon when I'm heading out. So I'll probably be leaving out here at like 5 p.m. to get me there at like maybe 9, because my appointment is 10 and you can only come in an hour early. So see you guys in the evening.
What it do, low altitude fam? Welcome to Faribault. That's the name of the town. Faribault, Minnesota. 1 second. A few moments later. Welcome to Faribault, Minnesota. Hope y'all doing good. Made it to the customer over here. Now, I will say this. That second process was wild. Yaani unataka kuniambia nilifika hivi kawa tu karibu milioni ndio wanafika the same time nafika. Yo. And it was basically taking them like 10 minutes per driver. My appointment was for 10 o'clock. I showed up at the gate at 9:10. It is currently 10:05. I was able to go in, check in, and as soon as they sent me to the staging area, I was even done getting into the staging area. Hata wakanipigia simu wakasema, we, kuja kwa hii mlango, zima rifa, peleka paperwork yako kwa hii mlango ingine, alafu ngoje tutakupigia ukiwa ready kuchomoka. I said, cool. I'ma basically call this the end of the day, because, what is it? It is 10 o'clock. By the time, okay, so it's 10 o'clock. By the time I'm getting done here, it's gonna be way past midnight. That puts me at day 35 of the vlogs. Otherwise, please stay safe, stay hydrated, stay blessed. Be sure to tell somebody you love them, and I'll catch y'all on day 35. The next day. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to day 35 of 90 days of vlogging. As y'all can see, I am basically in a mess. Juu place design walijenga, nilikuwa jaribu kutoka hapa alafu guide fulani ka decide atani block ndani. Bruh. Nichomoke na hii side nyingine. When situations like this nakufanya unatumia exit, unatumia entrance car exit. Now, did I want to do this? Absolutely not. But juu situation ilikuwa nimewekwa hapo, situation nyingine interesting. But anyway, tuko tao inaitwa Mankato, Minnesota. Nilikuja nikapaka hapa jana usiku. Now, ningeenda nipark kwa customer. Shida ni hapo kwa customer wanataka kuja kwa mwoshe wa trailer, na trailer yangu ni chafu ndani. So I don't really have a choice but to get the trailer washed out first. Then I can go on about my day. Nini nichukue mzigo. Now, nilipigia dispatch nikamwambia dispatch, we, there's a high possibility naweza end up nimechelewa by like maybe 30 minutes kufika kuchukua mzigo. So kawa naweza niruhusu nichelewe, itakuwa poa tena sana. Huyo jamaa aliongea naye akasema haina shida. Nikamwambia yake kwa notes pia kukuwe na proof that niliwa call, letting them know what's gonna be the situation. Kwa mimi niliuliza hadi huyo jamaa, I mean, kama unataka ni show up na trailer chafu huko kuchukua mzigo alafu nifukuzwe, by all means sikatai. Acha tuone hii mata akiana. Naona nikikwama hapa. Chance wadangani. Mse, mnangoja firimbi ndio msonge. Anyway, akiana, I hope jamaa na turn right hapa mbele. Juka nafikiria hizi zote mbili ni turn lane. Atakuwa akasema wewe tuchapie. So, nashina niko derailed na hizi vitu tunajaribu kuambia. Wacha njaribu hii tena one more time. Venye niliongea na dispatch nikaelezea situation, akasema Peter. Hey. You know, tebota nitoke kwa hii intersection kwanza alafu tuongee. The more naongea the more napata nauma ulimi. Yani mse unataka kuniambia hii time yote ni moja nimejaribu kusema na nimeshindwa. Hii ndio mara ya mwisho najaribu. This is my final attempt. So, acha nafika hivi. Acha tuende na nyinyi hivi. Nifike tuone venye line inakaa. I hope si line refu. Prepare to stop when flashing. Brother, So tunapita cross, tunapita center, alafu tunakula right. Hata waliweka instructions za hii place vitamu, walisema entrance iko kwa hii street yenye niko, exit iko kwa hiyo street yenye naenda kuintersect nayo hapo mbele. Hey, usiniambie kuna line huko, Mungu wangu tafadhali. Julisoma reviews za hii place wasema watu wanaosha mbio, na napendanga station kaa hizo. Unaingia na unatoka mbio mbio but okay.
Four Seasons. Tunaingia side gani? Acha tuone ka. Turn APUs off when inside. APU yangu ilikuwa on. Anyway, majamaa tumefika hapa. Nataka kuosha watu trailer haraka haraka, lakini hapa venye inakaa ndakuwa nakula jaba. Oh, probably not. Already I think ndo jamaa hapa mbele ako karibu kumaliza. Of course amwezi ona jua inachoma hapo hivyo dashboard yangu. But si mnaweza niangalia ama nawachosha mkiniona. Anyway, wacha ni make sure APU yangu iko off. So at least najua nikiingia hapa. Cause hii APU yangu inakuwa na situation ya the moment I go in here na nizime engine, inapigia kila mtu kelele. So akishamaliza kuniosha hapa ni kukanyanga kubwa hadi kwa customer. So currently inasema ETA yangu ni 9:30. I'm hoping hata itachukua 30 minutes kuosha trailer. But otherwise waku. Wacha nifanye hii yote. More likely than not tunaenda kutana kwa customer. So low altitude fam, welcome to New Ulm, Minnesota. This place is chill. I like the ambience or ambiance, whatever you want to call it. It feels nice, the air is fresh, and we are about to pull into this customer. Now you know very well I can't make that turn if you're there. What are you doing, bro? You gonna crash, bro. Watu wengine unishangaza, bro. Bike may use full lane. Okay, let's see. Entrance iko hapa mbele. Acha tuone watu wanasemaje. Appointment yangu. Anyewe mimi pia napendanga kucheza mchezo ya threading the needle. Uzuri ni this one, I'm threading the needle carefully because nilipigia kampuni nikaambia hadi time yenye nafika. Akasema haina ngori, bro. Fika sasa unafika. Entrance hii place iko wapi? Alafu sasa ufala ni kitu ni live load mse. Bacha nitokoze huyu dere hapa. Kuna mse nyuma yangu? Hakuna mse nyuma. What's good, broski? Going great. Were you live loaded? Yeah. How long did it take? Quick? Say less. That's what I was fearing. I'm like, I don't want to be here for God knows. Oh. Turn your thing on continue. I knew I was forgetting something. Oh my God. Because I just came from getting the trailer washed out. Okay. Ah, shit. Turn this on continuous for me. Yeah. Oh, you've not done it continuous? Nimeenda kupiga story na huyu jamaa hapa kumuuliza inateka watu how long to load. Akaniambia jamaa ko quick. Wala acha nisiwadanganya majamaa, mimi ni fala. Nilisahau kuwasha rifa yangu. Woi, I'm cooked. Even ndivyo najua naenda ku waste time. Truckers and visitors enter here. Morning. Morning, how you doing? Good. You picking up? Yes. Let me fill this up, then I'll get your driver's license. Okay. All done, gentlemen? Hold on. Are we gonna see you again or no? Not today. Not today? Next day. Not to be mean, but have a good 4th of July, guys. Not to be mean, this is fine. Oh, do you know what I did, man? I shot myself in the foot. A few moments later. Okay, so I'm gonna give you this here. Mm-hmm. Thank So you, we thank got you. you going to dock 10, just right over here, okay? Uh, straight ahead. Yeah, 10 is right over there. Oh, on that- Yeah, the bushes are in the way there. Oh, okay. Gotcha. Back end doors open. Mhm. Set your reefer to 34 degrees continuous. Mhm. Slide your tandems all the way to the back. Okay. She's gonna call you once you're loaded, okay? Okay. Up here, there's a sidewalk. You can't see it. Your tractor's in the way, but there's a sidewalk that goes up to the corner of the building. You'll see the flagpole. You'll walk right by it. Mm-hmm. Go inside, get your paperwork and seal. Mm-hmm. Come back up here to the stop sign. I'm gonna look inside, make sure they got that airbag in the back, and then I'm Mhm. gonna put that seal on for you. Okay. So you said just to make sure I got the instructions correctly. Yeah. Once I get the call that paperwork is ready, there's a crosswalk that is right here. Well, it's a walkway. Yeah. Oh, walkway. yeah. Okay.
and then it goes into the building Yeah, over there, right? Trucker's entrance on the door. Okay, Yeah. okay. And also where you get that if you need to. There's a bathroom and a couple vending machines in there too. Okay. All right. So. All right. Let me make sure that temperature drops down before I open my doors. Okay. So, yeah. Well, as long as it's close to it, just open them up. They should drop down. Do they have a range they need it to be at? 34. 34? Yeah. Okay. All right. Yeah, appreciate you, man. Yep, thank you. Mse, Kiingereza mingi na nichosha mdomo. Dokta ndio ile pale mbele. I mean, inashuka. Shout out to mjamaa aliniambianga kuweka trailer 34 continuous. Not 34 continuous, but 5-degree variance. Kwanza hiyo samu ukiipata na zile ma Thermo King trailers. Mse, nishaishukisha temperature kutoka... Nishaishukishanga temperature kutoka... Ilikuwa what? Kutoka 30... No, not 30. Walikuwa taka trailer ikuwa at -10. Nilishukishanga temperature kutoka 75 degrees Fahrenheit hadi -10 in a record 28 minutes. What? I wish ningerecord hiyo kitu. Hiyo kitu ilishuka mbio. Ndio ile ofisi walikuwa wananiambia. Alafu mlango yangu waliniambia mlango namba 10. So kitu ndafanya wakongwe. Hii kitu ni straight back, mtaona. Uzuri ni kitu gani? Weird thing ni mimi na straight back sijuangi hiyo story sijuangi. Ati mna expect ati ni back up straight. Mi straight back nilifanya time ya exam. Kwani ndashinda nimefanya exam kila saa. Ujinga ni hata wakidecide kufanya. Bado unajua kitu hii kampuni wakidecide kufanya watamaliza nao watu ni nini? Wakidecide kuambia wase ati mnarudishwa kwa terminal ever so often kufanyiwa review yenyu ya driving na kila kitu. So ni kama mnarudi kufanya test all over again. Mtafurahia. Hapa ndo watajua nani ni nani. Alafu I think hii mzigo ni what? Hii mzigo ni 43k pounds. Nataka hii temperature i drop kwanza before nifungue mlango. Mlikuwa mnatafuta straight back. Niliwaambia huko hamtaipata. Kujeni to slide hizi tandems. In the meantime, sijui temp inasemaje. Temp iko 48. Hii ni pe dakika ingine 5 itakuwa ishashuka to range. Ndio mlango. I'm waiting for the temperature to drop. Acha niongee na jamaa hapa. How you doing, boss? I'm waiting for the temperature to drop because it's currently at 48. Okay. Yeah. So what you need it exactly at 34 or do you need it close to? Yeah, just back it up and I'll wait. Just back it up and I'll wait to load it till it's 45. Till it's 45? Yeah. All right, got you. Open your doors and... Okay, let me slide the times and so forward and then open the doors. Yeah. All right, thank you. Huyu jamaa alikuwa anaangalia kwa kioo. Mimi niko hapa na kwa content creator na niko hapa nafanya content, kumbe mjamaa ananingoja. Naangalia kwa zile za wewe. Tuweke kitu kwa mlango. Haya, swingie reverse basi twende. Kuvutanga kitu na chapanga shock kwa mkono. Iko 44. Itashuka. Ndio acha iranon. Yep. Ndio ashada ndia lori. Acha tusetie hapo. Hata washa lock pale anyway. Kumbe hata nilikuwa off vibaya. So trailer ilikuwa inafaa kusonga hiyo side. Ilikuwa inafaa kusonga ile side zaidi. Anyway, majamaa, wacha nipigie kampuni. Kuna vitu nadai ku iron out na hao. Ni find out wanadai tunasukuma injili aje. So ndakuja kupiga story na nyinyi nikimalizana hapa. Hey Rob, truck 653461, trying to see if you want to do this live depart.
The one I ran at 34 continuous. 202224. 3610. Alright. No problem, sir. Alright, take care. Victor menchosha masikio. Vipi wadau, welcome to New Ulm, Minnesota. Anyewe ase wapigiwe makofi kabisa na kabisa. For the simple fact that for the simple fact that nilicheck in at 9:50. Sai ni almost 10:50. Now of course, hii yote yenye nimekuja hapa nilitoka huko nikachukua paperwork na kila kitu. Na nimekuwa na nyinyi hapa nikifanya live depart, but in reality nilitoka hii place nilitoka huko kwa docks by 10:25. So hata walifanya teke na I'm actually proud of them for that. So sasa napiga tu mahesabu zangu, hapa hivi naangalia. Okay, acha tuone. Inasema niko na 9 hours 43 minutes nifike hadi kwa terminal. Kumbuka fleet manager wangu alisema, bro, unadhani utaweza kufika leo? Ngasema unataka nikuonyesha ama unataka nifanye? Ni watu waamue, unataka kuonyesha ama unataka ifanywe. Acha nikanyange kubwa mse. Niko kuja niwapige update ya venye vitu zimeenda. Tulisema fuel hog continuous, hata wameweka start stop. You know what? Kama insist tufanye start stop, kwani iko nini? Say less. Haya, wadau. Tuona nini nikifika kuweka mafuta? Wakongwe, mnaendeleaje huku? Ndio nimefika place fulani inaitwa Clear Lake, Iowa. Huko ndio bei ya mafuta ina line up na mifuko zangu. Na lori yangu ilikuwa inafanya region. Ishamaliza. Thank goodness. Kani trip number wrong itanichuja tu kwa hiyo page. Bebe wallet na kifungu. Juu nakuanga na habit ingine mbovu ya kulock mlango bila kuangalia. Kwa dhani sijagonga skip and continue. Leo tunajaza mafuta wa jamaa. Mungu wangu, I hope hizi si zile nini za kupiga kelele. By the way, guys, hebu acheni nionyeshe kitu. Mnishoka hii kitu ni weird ama si weird? Niko hapa hivi nimekuja kuweka mafuta. Now, nataka muangalie angle fulani yenye mimi naangalia. Mkiangalia hii angle hapa, mnaona nikaa nini zimeingia na ndani hivyo, right? Mse. Hii samo kuna venye ukiangalia from a distance inakaa iko offset vibaya. From his side iko lined up. From his side ingine, mse, kitu ni weird. Hii jango ni weird sana. Ndio kama saa zingine ng'ang'ana kuachiliana na trailer zingine. Zinakuwa tu matrailer ziko na swara vibaya sana. Talk about convenience. As soon as I start recording, the microwave's done. What it do, my people? Welcome to Lathrop. That's the name of the town. Lathrop, Missouri. I'm literally at a truck parking spot. I decided to stop here to do a 30-minute break. Now, if y'all would ask me, would it have been smart to combine my 30-minute break and my fuel stop earlier? Yes. Did I do it? Absolutely not. So now, here I am, having to stop for 30 minutes that I could have easily done earlier. But that's neither here nor there. Now that I'm doing my 30-minute break, now, I'm actually glad I stopped at a Quick Trip because they be having some good eats over there. Good flavor, good everything. So I love that for them. I love that they do that. So that's gonna be my... Probably should call it dinner for now. Oh, this thing about to be hot. But I know it's gonna slap. It's basically buffalo chicken mac and cheese. And one thing I always say, you can never go wrong with a Quick Trip meal. So I'm gonna down this real quick, finish off this 30-minute break, and let's just say the next time I'm picking up the camera, I think I'm gonna be stopping. What's the name of this Loves? Where is this Loves in? Harrisonville, Missouri. Looking at the updates, people are saying there's a lot of parking available, and I hope it stays that way because people love to drive in the dark nowadays, and I'm people's too. So let me thank God for this meal,
and then see you guys in Harrisonville. I'm gonna say it like this. My new fear unlocked. And with that new fear being unlocked, everything in the top bunk is now on the floor. I hate everything about this. What it do, low altitude fam? Welcome to Harrisonville, Missouri. I am currently being rained on like crazy. Well, not, of course not me, but the truck. But you know, me and the truck are one. And I'm glad I made it here safely because, like I literally said, of my new fear unlocked. Why in the world would the roads be that bad? Like, the roads look good to drive on. Until you go over a bridge and all of a sudden it feels like your trailer's about to snap in half. Oh my days. And that's not even the worst part. But I swear, nyi watu wa Kansas City simjifunze kuendesha gari tafadhali. Unaona vizuri kunanyesha, unaingia mbele yangu na kanyanga brakes. Ni akili uliacha nyumbani ama ni nini? Cause what do you mean unaingia mbele yangu kanyanga brakes? Unaona vizuri grao iko nini? Grao iko mzuri kuendeshea. Na hii mvua yote. Unadhani kumekauka unaanza kufanya ujinga kaa hiyo surely. Hey. It has taken everything in my power nisisukume mtu wenyewe kwa mtaro. Cause hiyo ni kitu ilikuwa ifanyike leo. Alafu, to make it even worse, mnaona Karao ako kwa pikipiki, anajaribu kwenda nyumbani. Nyi mnafanya ujinga nyuma yake. Mnataka kugongana, mnataka kuingizana kwa mtaro. Na mna expect yeye ananyeshewa already akiwa kwa pikipiki. Mna expect asimame akuja wasaidie. Mse, the more naendelea kuongea, the more nakasirika. Please, for the love of Christ, be safe, stay hydrated, stay cool. God loves y'all, I love y'all too, and I'll catch y'all tomorrow. Pegar e laraiaraia. Só pegar